කත්පාර හෝ පුල් පහර එල්ල කිරීමට මෙවර අවස්ථාව ලබා දෙනවා ජයසූරියට. ඔහු මෙන්න ජයසූරියගේ සුපුරුදු හතරේ පහර ඔහු ආරම්භ කරනවා. ඔහුගේ එම ප්‍රහාරය ඒ අවශ්‍ය ඉඩ ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාවේදී කුරුවිලා විසින් මැනවින් ප්‍රයෝජන ගත්තා. ජයසූරිය ලකුණු 4යි ප්‍රථම හතරේ පහරයි ජයසූරියගේ. සනත් ජයසූරියට මෙම ස්ථානට පන්දුවක් ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක් ලෝකයේ සිටින ඕනෑම පන්දුවවන්නක් ලබා දුන්නොත් අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ නැහැ. දර්ශනීය ස්ක්වයර් පහර ඔහුගෙන් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අවශ්‍යයි අන්දයාවම ජයග්‍රහණය හෝ පරාජය විසඳීම සඳහා. නිපන්දුවක් එලිම වේගවත් පාරක් එල්ල කරන පන්දුව ඉහළින් ඇදී යන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී දැන් හතරේ සීමාව ඉක්මවනවා. නිපන්දුවකටයි පාර එල්ල කරේ ජයසූරිය. අවස්ථාවේදී සෑහෙන ඉහළ ගියා පන්දුව. නොයසේ නම් ලකුණු 6ක් වන්නට තිබුණා. එසේ ඉහළ නොගියා නම් මේ නිපන්දුව එල්ල කළ ලද ලොප්ට ඩෝන් රොයි පහර සනත් ජයසූරියව ලේසියෙන් පාලනය කරගෙන බැරි පිටිකරුවෙක්. ඔහුට ඉඩ ලැබුණු වහාම වූ වේගයෙන් පහර දීමට පෙළඹෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් එම පන්දුවෙන් ඔහුට ලැබුණු ඉඩ ප්‍රමාණය විශේෂයෙන් පන්දුව තනතිල්ලේ කෙටි තරමක් ඉහළින් ලැබුණු ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රයෝජනය ගැනීම සමග නිපන්දුවනොත් ප්‍රයෝජන ගැනීම මෙම ලොප්ට ඩෝන් රොයි පහර එල්ල කරයි. තමත් දක්ෂ නැවතත් පන්දුව අන්නාගේ හිසට යලින් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි. කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට රැක ගැනීමට තබා සිතන්නටවත් වේලාවක් නැහැ. කුරුවිලාගේ හිසට උඩින් තවත් ලකුණු 4ක්. 26 වන ලකුණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ 6 වෙනි පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වදී. Played them pretty well, but this is a good move by India. Down she goes. It's way over the top. What a good shot. Just short. No, over the top. It's a 6. Jayasuriya cutting loose here at Premadasa Stadium. And boy, he's getting toasted in the aisles. What a player. Just a fantastic shot, this right down and straight off the middle, and this is the thing that really impresses me about this man. Just hits the ball so regularly in the middle of the bat. And whack, over she goes, down towards square leg, right off the middle of the bat, bouncing away to the fence. Well, he's on fire again today. Yes, you've got to be very sorry for Kuravilla. He did everything right. There was a slower ball, the off spinner. In most occasions you find a batsman changing his mind, won't be able to get the ball away, but here Jayasuriya just picked it up so quickly, he just got inside it. This one was a slower ball and Jayasuriya just flicked it away beautifully. Change of pace, but he was equal to the task. In the air, over the top, another 4, 2 bounces and whack into the fence. Oh, a little guy down there, he's the ball boy, he wants to be careful. When Jayasuriya's batting, these little guys could get cleaned up. Yes, I think they ought to bring helmets out for them because that one fairly flashed over the outfield. 2 bounces, you can actually see it accelerate. He gets inside it, gives himself a bit of room, he knows there's no outfielder long off. So he's got inside and that really, yes, the little guy, he ran towards it, thank God he wasn't in line with it. 48 not out. 49, and he's missed it. That's his half century. The pressure's on the Indians, and they're feeling it in the field as well. Jayasuriya, another half century. 20th half century in one-day internationals. What a record. So strong in the forearms. In the air and through the gap for 4. Well, that is a bit risky. I think he decided before the ball was out the bowler's hand then that he was going to charge him. No one up, and he's so good that he got away with it once again. Yes, besides, seen him coming, dragged it down and done all the right things, but Jayasuriya, such as the eye, he is able to put it away. He knows that there are no boundary riders on the offside. They got 4 up on the offside, trying to tuck him up onto the leg stump, but here he's given himself room, plenty of room to hit it. And although it's not timed as well as he would have liked, this outfield is just so quick. Just raced away. You'll see him giving himself a bit of room there and smash. Like, where do you put the fielders? Well, there's that cut shot. Oh, beautifully played.
That is unbelievable. No room really at all. It was so close to the off stump. He didn't try and hit it too hard. He's got arms so strong, just leant back. It's Popeye stuff, isn't it? Just nudge and fall. Very, very strong forearms. And look at that. That would have actually hit the stumps, and he's got it away square of the wicket. That is his favourite shot, and he really has got a fantastic eye, this man. And right off the centre of the bat again. I think that's the thing that's impressed most of us. The amount of deliveries that hit the middle of this man's bat. Straight down the ground. Paul, take that. Another one. Well, what do you say? He's having a ball. Yes, what a performance this has been. Absolutely fantastic. There's just no way you can bowl to this man. The Indians have done all the right things, trying to tuck him up by bowling into leg stump. But he just moves away and just angles it where there aren't fielders. Forward to him, high in the air, all the way. It's going up there, it's coming down. It's a beauty. That one went almost as high as it went far. Magnificent shot, aren't they happy? Three little blokes down there as well. They know where to stand. Three of them stood underneath that one. Not one of them wanted to take the catch, I can tell you that. Just you watch this. They let it bounce. Yeah, really a great shot. Right on the length, just where you can't bowl to Jayasuriya. He just picked it up beautifully, hit right through the line. And if that had gone as far as it went high, it would have gone out the stadium. Got him! He's dragged it back onto the stumps. Well, there we are. That's the end of Jayasuriya. After that magnificent hit, he's just lost his concentration a little bit. Gone for another big one. Really didn't have to do that. And she's distraught. Her man is out. Jayasuriya out bowled. Yes, and full marks, a little bit unlucky really. It's hit the bottom of the bat onto the pad and then onto the off stump. But full marks to Prasad. He's bowled well. And it's now 91 for 1. I wonder whether there was a bit of bat in that one. Half out of the field. And it's gone to the fence for 4. Yep, it came off the bat and a bit of pad. So පවත්වාගෙන යාමෙන් ඔහුගේ මානසික පීඩනයෙන් ඔහු ගැලවිය යුතුයි. සුවේපාරක් ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරනවා ෆයිනල් එක කරා රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරා රෝෂාන් මහනාම පන්දු වේගයේ දල වේගය රඳවාගත හැකි ආකාරය. එදින පැන වැරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා ඉතාමත් අනගි පාරක් එල්ල කරනවා ලකුණු 6යි රෝෂාන් මහනාම තමාගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පාරක් එල්ල කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මහනාමගෙන් දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන පාරවල් නෙවෙයි. ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරේ ප්‍රසාද්. මේ ඔහු එල්ල කළ ලද ස්ට්‍රේට් ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පාර කෙලිම පන්දු යවන්ගේ හිසට ඉහළින්. 5 men on the boundary. Backhut, and that one beats Azharuddin diving to his left, racing out to the third man boundary. That's 4 runs to Mahanama. A superb stop there by Marwan Athapattu with Kumble giving him that little bit of room, and Marwan Athapattu coming down very hard on it, virtually carving through the defense of India, picking up 4 runs. So Azharuddin පන්දුකුන් ලකුණක් දැකින්නේ ලබා ගන්නේ. නමුත් අතරේ පාරක් එල්ල කරනවා ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරනවා ඉස්පකවදසින් ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙනවා. එම ස්ථානයේ සිට පන්දුව රැක ගැනීමට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක යෙදුනේ ලකුණු 4යි මාවන අතපත්තුට. ඒ හතරේ පාරත් සමග ඔහුගේ ලකුණු 50 වාර්තා කර ගන්නවා මාවන අතපත්තු. ඕවර 28යි පන්දු. Oh, there's that flick shot down towards square leg. This one will run down towards the fence. It's going to have to... Oh, yes, good shot. There are not many gaps in the outfield now. And Aravinda... In fact, it was Marwan Athapattu flicking that one away down to fine leg. That was very well played. In fact, he played it quite square on purpose. A good shot. So Athapattu finally breaks the
The stumps, I suppose. That's in the air, down the ground. Midorf is running around. It won't get to him. One bounce. Oh, and it's gone for 4. Oh, that is bad fielding. That really was bad fielding. Ganguly's down there. He was running around to it. It tells you how hard this pitch is. Perhaps he's got to get rid of some of that gold around his neck. It's weighing him down. All either, because just when you start to put great players down, as that one's cut away down to the fence for 4. Beautifully done. That's outside off stump. He just gave him a little bit of room there, and that was a lovely shot. Wonderful timing. Well, now Marvin Adapatu knows that there's only into the grounds, and I think in that sense he certainly is an entertainer. But if one looks at really the finesse here, I think is Aravinda De Silva. That one's gone to the fence for 4. It's also the end of the over. මේ අවස්ථාවේදී තාමත් වේගවත් පාරක් එල්ල කරනවා. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන් අතරින් ඉතාමත්ම දර්ශනීය පාරක් එල්ල කරේ. ලකුණු 4යි අරවින්දට 272යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. පිට මාරු කරගත්තාට පස්සේ වේගවත් පාරවල් කරා වේගෙන් අරවින්ද. එල්ල කළා දු ස්විප් පාර. පිටින් ඈතින් පස්සේ විට පිට බමනක් යොදා ගනිමින් ස්ථානගත කරන ලද පාන ඉතාමත් ඔහුට ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ඔහුට ධෛර්යය ලැබෙනවා. අර ඩ්‍රයිව් පාර ඔහුගේ ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා අපගේ ලකුණු සටහන් අනුව. නමුත් ඔහු එය දන්නේ නැහැ. ඔහු ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුව අනුවයි කටයුතු කරන්නේ. ඕවරේ අවසන් 274යි කඩලු 2යි. 33කදී ලකුණු 34 4 පාරවල් 2යි. ඉතාමත් වේගෙන් එල්ල කරන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් පැමිණෙන්නේ. උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා පාසුවෙන් අරවින්ද සිල්වා දැවි යනවා. මේ අනුව අනිල් කුම්බ්ලේ ලොං ඔන් සිට උඩ පන්දුව රැක ගැනීම නිසා තුන්වන කඩුල්ල බිඳවැටෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 279ක් ප්‍රතිභේදී කඩලු 3යි. ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පාරකටයි පෙළඹෙන්නේ අරවින්ද සිල්වා. නමුත් එතන සිටේ හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා අනිල් කුම්බ්ලේ. ඒ අනුව දැවි යනවා අරවින්ද සිල්වා ලකුණු 33කට. ഘോഷාවක් නැගෙනවා ක්‍රීඩාගාර වලින්. අද වේගයෙන් ඉදිරිය පැන පාරක් එල්ල කරන පන්දු මත කේලින් ඇදෙන. නමුත් හතරේ සීමාව දක්වා යාමට අවස්ථාවක් නැහැ. දෙවන ලකුණ කරා දිවෙනවා. මාවන අතපත්තු පන්දුව කඩුල බිඳ දමනවා. මේ අවස්ථාවේදී තුන්වෙනි මනීෂ්කාරවරයා විමසනවා 300යි කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙවන ලකුණේදී දැවි යාම සඳහා හසු වීමට උත්සාහ කරේ. බලමු තුන්වෙනි මනීෂ්කාරවරයාගේ තීරණය කුමක්ද කිය. ඉතාමත් වේගෙන් මාවන අතපත්තු දුආවත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව බාර දුන්නා කුම්බ්ලේ වෙත. ඔය ඉතාමත් විගසින් පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල බිඳ දැම්මා. දැන්ට තිරේ මාවන අතපත්තු නැහැ. ඔව් මම හිතන්නේ ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. පිටිකරුවාගේ පිට සීමා ඉර උඩිනුයි නවතින හැටියට අපි දකින්නේ. ඒ සමගම බේල්ස් ඉවත් වෙනවා කඩුල්ලේ. ඒ නිසා ඔහු දැවි යාමට පසු වෙන වට සැකයක් නැහැ. මාවන අතපත්තු සමාගේ සීමාවෙන් පිටතයි සිටියේ. මේ නිසා දැවි යනවා මේ අවස්ථාවේ තුන්වෙනි මනීෂ්කාරවරයා තීරණය කරනවා ඔහු දැවිගේ පිටිකරුවෙක් හැටියට. ඉතාමත්ම අගනා ඉනිමක නිමාව ලකුණු 300ක් ලබා සිටියේදී හතරවන කඩුල බිඳ වැටෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ඉතාමත්ම අගනා ඉනිමක් ලැබෙයි කියලා මේ අවසාන පන්දුව. අර්ජුන රන්තුංග කෙලිම පන්දුව පිටත ලබාගෙන එල්ල කරනවා. පන්දුව දීප් මිඩ් ඔෆ් ද ස්ට්‍රෑ දියන්නේ දෙවන ලකුණ කරා දිවෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී පාසුවෙන්ම එම ලකුණු දෙක ලැබෙනවා. පන්දු ඕවර 50ක් අවසන්දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 302යි කඩලු 4කට ඉතාමත්ම අගනා ලකුණු 302ක් ලබා ගත්තේ. ලකුණු well played, lovely shot through the offside field. Don't worry about running for that one. That one has gone racing to the boundary on the offside. Now there's an example of what Tendulkar can do. Nothing much wrong with that ball, and yet he was able to get it away with a lot of power and what's more, bisect the gap. The Indians want to get this 302. That's the way to go about it. And Tendulkar showing his intention. The class plays, a lot of time behind it, right behind it. Able to pick the gap right to the boundary. The fielders didn't bother chasing that one. It was too nicely timed. Making a little adjustment now. Looks as if they're going to bring the leg gully up to catch.
Arjuna now trotting across on the offside into the middle there. He's one of 3 fieldsmen in the circle. They've decided to move the gully to leg gully. That's tantamount to what's happened. Outside off stump 4. Or will it be? No, they've got a sweeper back there. So in comes the throw, and again, almost over the bails. The end of the first over. 8 for 9. Nice shot, nicely played into the onside field. That may run away to the boundary as well. He's hardly hit that one at all, and it's going to go all the way. Well, it's all about timing, and if those 2 shots don't give you some idea of how many runs there are on this ground, well then, nothing will. Just watch this. Easily stroked away. Ganguly right over that one. Just getting the full face of the bat. Not hit too hard. Just timing it through. Follow through there. Head over the ball. Racing down to the boundary. So these 300 runs, 302 runs they got to make with this outfield at this pace. Oh, that's a good shot too, and that'll go to the fence as well. Well, it could be, well, that could turn out to be a very expensive drop catch. You just cannot afford to put these good players down. Well, that was a pretty straightforward catch. Wicketkeeper standing back should take them. However, these things do happen. Lanka Silva on the occasion, Ganguly working that down. Silva straying in line, fine leg up in the circle, all the way down. So, a great up. Sarab has been tied on the last few balls, so he wants to try and either push the single or get on. Over the top, that's the way to go. Over the top, it's bouncing down towards the boundary and 4. Well, that's much better. Good straight hit. The fielders have got to be up, and if they're going to score some quick runs, the way to do it is chip it over the top of the infield, and that was nicely struck. Ganguly once again picking up the slower delivery from Vaz and going right over the infield. He's tried down a few occasions. He tried to force it previously, but that time it was there in the slot for him to take it under and over the infield. The rest of them all on the offside. They decided to bowl across the line of the right-handed Tendulkar, and he's going to cut away, and he's cut this one beautifully right into the gap for 4. Well, that is a real Tendulkar shot. No real forcing of the shot there. A beautiful late cut and played right in the gap, absolutely to perfection. So Sanjeev De Silva under pressure to keep that line, but with a class player like Tendulkar, you give him just a bit of extra room, and he picks it with ease down to the boundary for 4. Oh yes, that is a beautiful shot. And he really doesn't look as if he's done anything. That's the incredible thing about him. Ganguly gets that one away on the onside. This might go to the fence for 4. It's running away down there. Once again, Aravinda's after it. He won't get to it this time. Well, Aravinda's certainly been made to run around a little bit. That's beautiful timing. And what's more, it brings up the 50 for India in 6.3 overs. That's the problem when you have a little bit that ball angle into Ganguly. There's nobody on the outside the circle in the on the onside. The angle and the direction Ganguly has to just work it down, and it's 4 runs for him. So you cannot a little bit even when you have the field up on the onside, tracking the offside field. They have to be spot on to keep it tight. ලැබීම තිබූ පහර වලක හැරියා තම දක්ෂ පන්දු රැකීම අද පන්දු හරවනවා කාලෙක් දෙසින් කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් නැහැ. උස් කාලේ ගත්තේ ලකුණු 4යි රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදුණා අරවින්ද දුසිල්වා නම් සාර්ථක නැහැ. 58 වෙනි ලකුණ ඉන්දියා කණ්ඩායම. ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ කාර්යය දැන් ඉන්දියා පිටිකරුවන්. තෙන්ඩුල්කර්ගේ ප්‍රියතම පහර ක්ලික් පහර. ඔව් පන්දුවේ වේගය ආධාර කර ගනිමිනුයි මෙම පහර එල්ල කරේ. ෂෝට්ස් ගාලික් කලාපේ තමයි අරවින්ද දුසිල්වා රඳවා තිබෙන්නේ. leg slip යන ස්ථානයේ අර්ජුන රාතුංග සිටිනේ හොඳ දෙනා මැදිනුයි මෙම පහර ස්ථානගත.
වේගයක් නැහැ. පිටේ යටි කෙළවරේ වැදී පිටිකරුව අසලම් පන්දුව පතිත වුණා. ඉක්මන් ලකුණ ලබා ගැනීමට තෙන්දුල්කර් උත්සාහ කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ලකුණු 25 පන්දු 18කදී 4 පහරවල් 3ක් සමග පාරක් එල්ලගෙන නවුත් ආවන මේ අවස්ථාවේදී දුවද්දි තබා ගැනීමට ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. දැරි යනවා මේ අවස්ථාවේදී මා හිතන විදිහට. නමුත් තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයා කැඳවනවා ෆ්‍රැන්සිස් විනිශ්චයකාරවරයා. නමුත් ගංගුලි තව දන්නවා ඔහු දැවි ගිය ක්‍රීඩකයෙක් බව. ඔහු තමාගේ ක්‍රීඩාකාරය කරා පියවර ඔසවනවා. තෙන්දුල්කර් ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා දිව ගියා. මේ නිසා පරිත්‍යාග කිරීමක් කඩුළු පරිත්‍යාග කිරීමට සිදු වුණේ ගංගුලිට. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු පුනරූපණය. ඒ අවස්ථාවේ තෙන්දුල්කර් දිව ගියත් ගංගුලි ඔහු පන්දුවට ආරාධනා කර ලකුණක් ලබා ගැනීමට එන්න කියා මේ දවසේ පුනරූපණය. නමුත් ගංගුලි සූදානම් වී සිටියේ නැහැ. නමුත් තෙන්දුල්කර් කෙලින්ම දිව ගියා ගංගුලි සිටි අන්තයට. ගංගුලි නැවතී සිටීමෙන් තමයි ඔහුගේ අන්තයට දුව ගියේ. තමත් හොඳින් කඩුල බිම දැමුවා ලංකා දෙසිලා නිසක වශයෙන්ම දැවි යනවා ඒ අවස්ථාවේ ගංගුලි. ඔහු දැන සිටි අය ඔහු ක්‍රීඩාගාරයට යමින් සිටියේදී තෙන්දුල්කර් වලකරුවා කෙසේ නමුත් ඔහු දැවි ගියා. දුවද දැවි යාම තහසු වුණා 58යි එක කඩුල්ලකට ඉන්දියානු කණ්ඩායම. පහකදී උඩ පන්දුවක් ඉතාමත්ම මැනවින් රැක ගන්නවා. රොබින් සිං දැවි යනවා. දෙවන කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. ලංකා ද සිල්වා ඉතාමත්ම මැනවින් මේ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. දෙවන කඩුල්ලයි බිඳ වැටෙන්නේ රොබින් සිං දැවිගේ පිටිකරු. ලකුණු 59ක සිවියදී ඉන්දියා කණ්ඩායමේ. වෙන පුනරූපණය. පන්දුවට පහරක් එල්ල කිරීම උත්සාහ කරන පිටිපස පාදයේ එම නිසා පිටේ අග කෙළවර ගියා උඩ පන්දුව ලබා දෙනවා. නැවතත් අපි ඔබව සිංහල ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් පසුව හමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. 59 කඩලු 2යි. He hit that too straight and Dravida's gone here. Up goes umpire Francis's finger, so obviously Chamin Sajiva De Silva has got something onto it, either the foot or the trouser, as Kumara Dharmasena is staying there, or the finger, and the ball's gone back and hit the stumps. So that's a very unlucky dismissal. Very unfortunate for India, and that ball hit back by Tendulkar. Probably got a touch on Sajiva De Silva's foot where Sajiva put his foot across and ricocheted onto the stumps. Yes, there you are. That's a little bit of a touch of his trouser flap, and David is outside his crease, and India lose their third wicket, 61-3. Sajiva De Silva. Good shot. He's a fine player. Just worked it away off his hip. It's a hard shot to play, that one. But Azharuddin plays it as well as anybody. The Indian team. Hit away on the offside to long off, and that's 4 runs. So boundary after quite some time for India takes the total up to 106 for 4. That's why these guys are so good in one-day cricket. And that's a Lanka long hop from Jayasuriya, and give the treatment by Azharuddin straight to the mid-wicket boundary for 4. හොඳින් ඉටු කරනවා විශේෂයෙන්ම මොහමඩ් අසාරුදීන්. ඉතාමත් හොඳ පාරක් එල්ලවන්නේ ලකුණු 4යි. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තමත් නමුත් පාදයේ වැඩි ඇදිගේ පන්දුව. ඉතාමත් වේගවත් පාරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 4යි. රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ජඩේජා තමගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණ මුරලිදරන්ට පහර එල්ල කරන්නේ. මුරලිදරන් තමාට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට ප්‍රථම මුරලිදරන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. තමත් හොඳ ලොෆ්ටඩ් ඕන් රයි පහරක් පන්දුව පතිතු ස්ථානයටම පැමිණ කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ ලොන් ඕන් කලාපේ. දැන් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවනවා ලොන් ඕන් කලාපේට. තමත් ඉහළින් එල්ල කරන්නේ නමුත් උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු 4යි. ජඩේජාටයි ලකුණු 4. ජඩේජා ලකුණු
stand down the track, hit hard and high. This is going on to the long on boundary. 1 bounce and 4. So Azharuddin or Jadeja taking the charge that time. Jadeja momentum, picking up the runs, picking up the singles in between the big boundaries. In the air again, and this is safe and going past Dharmasena for 4. So to the right of Dharmasena, and that was very safely played in the air for a long time, but no chance of a catch. And the 4 runs to India, 214 for 4. So Jadeja repeating the previous shot, but this time execution absolutely perfect, just getting the ball where he intended hitting it to, and the ball going 1 bounce into the boundary. So India looks... In the air, but safe and going down for 4. Fine shot by Jadeja, showing what a fine player he is. He's in very good nick, superb time at the ball, and beautiful piece of batting. Just leaning into it and hitting through the line. Sajib as well. Down the track and over the top, and that's out to long off for 4. No chance for Asafat to cut that off. That really is the shot of a batsman in full flow. Batsman full of confidence, coming down the wicket, using his feet up to Muralidharan very quickly, and then dispatching him down the ground for 4. Very fine shot. Really. ඉතාමත් වියලින් එල්ල කරන්නේ උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 6යි. ඉතාමත්ම වේගවත් පාරක් එල්ල කරේ. ඔහුගේ ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඉතාමත්ම අගනා ලකුණු 100ක් මේ ඉනිම ගොඩ ගැනීම සඳහා කෙරුණු සටනේ පුරෝගාමීව කටයුතු කරපු ජඩේජා ලබාගත් ලකුණු 100 පන්දු 105කදී 4 පාරවල් 7ක් සහ 1 පාරක් සමග. තාමත් දර්ශනීය හයි ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පාරකින් ඔහුගේ ලකුණු 100 වාර්තා කරගත්තේ අද ජඩේජා තමගේ පිළ වෙනුවෙන්. අසෝදේදී පැවැන පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව 4 සීමාව ඉක්මවා යනවා. ලකුණු 4ක් ඉතාමත්ම මැනවින් ස්ථානගත කරා. 47 වන පන්දු ඕවරය නිමාවේදී ලකුණු 278යි කඩු 4යි. ලකුණු 99 ඔහු දැන් රැඳී සිටින්නේ. ජාගේ ලකුණු 25ක් අවශ්‍යයි පන්දු 18කදී. ඒ වගේ පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදී යනවා. ලකුණු 4යි. මම හිතන්නේ දුටුවේ නෑ ලොං ඔන් හි සිටින කුමාර ධර්මසේන පන්දුව කොයි ආකාරයට පැමිණෙන්නේ කියලා. තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා. දෙවන ලකුණ කරා යාමට අවස්ථාවක් නැහැ. අසරුඩින් තමගේ ශතකයේ වාර්තා කරනවා මේ අනුව. ඉතාමත්ම ආගනා ශතකයක්. පන්දු 110කදී 4 පාරවල් 5ක් පමණයි මේ ශතකයේ ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු එල්ල කර තිබෙන්නේ. තාමත් අනර්ග ශතකයක් ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයාගෙන්. නමුත් ජඩේජා තරම් කැමැත්තක් දැක්ුවේ නැහැ දැවියාම සම්බන්ධව. කෙලින්ම පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැටියටයි පැමිණියේ. ඒ අවස්ථාවේදී පාරක් එල්ල කරා. ඔහු විනිශ්චයකාරවරයා දෙස බැලුවා ලෙග් අම්පයර් දෙස. ඔව් එක් දින ජාත්‍යන්තර තරඟවල නීතියක් තියෙනවා. ඉනෙන් ඉහළට වේග පන්දු යවන්නේ පන්දුවක් යවන්නට එය නිපන්දුවක් හැටියට හඳුන්වීමට පුළුවන් අවස්ථාවක්. නමුත් මේ අවස්ථාවේ විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනාට තීරණයක් ගත්තේ නැහැ. ජයසූරිය දිවෙනවා ඔහුට පන්දු යැවීම සඳහා. ඉදිරි පැමිණ පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඉහළින් මැද යනවා උඩ පන්දුවක් වශයෙන් රැක ගන්නවා. රොෂාන් මානාම උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. මේ අනුව තවත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. 7 වන කඩුල බිඳ වැටෙනවා. රොෂාන් මානාම ඉතාමත්ම දක්ෂ ලෙසම පන්දුව රැකගත්තා. ඉතාමත්ම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් සනත් ජයසූරියගෙන්. දවියන්නේ බලමු සනත් ජයසූරිය මෙම පන්දු දෙක කොයි ආකාරයට යවයිද කියලා. ඉතාමත්ම තීරණාත්මක පන්දු දෙකක්. වෙන බලම් පන්දුව වරෙන් පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ කරා දිවෙනවා. පන්දුව ලැබෙනවා. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී තරම් හොඳින් පන්දුව ලබා දුන්නේ නැහැ. ලකුණු 2යි. තවත් එක පන්දුව ඉදිරියට තිබෙන්නේ. දැන් ලකුණු 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබාගත යුතුයි. 6 පහරක් එල්ල කරගත යුතුයි. එහෙමත් නැත්නම් වයිට් පන්දුවක් හෝ නිපන්දුවක් යවුවොත් පමණයි ඉන්දියාව කණ්ඩායමට යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් ලැබිය හැකි වන්නේ. මෙවැනි අවස්ථාවක් උදා වුණා ජාවෙද් මියන්ඩාට පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ සාජාවල්දී. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු සාර්ථක වුණා. අපි බලමු මේ අවස්ථාවේ කෙසේ අසරුදීන් මෙම
තත්වයට මුහුණ දෙයිද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්දිය කණ්ඩායමේ චේතන් ශර්මායි පන්දු යවුවේ. අද ශ්‍රී ලංකාවේ සනත් ජයසූරිය පන්දු යැවීමට සූදානම් වන්නේ දැන් අසරුඩීන්ට. මේ ඉන්දිය ක්‍රීඩාකාරය රොබින් සිං තම නිකටට අත තබාගෙන සිටිනවා කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා බලාගෙන. දැන් අවසන් පන්දුව ලකුණු 6ක් හෝ ලකුණු 5ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ අපහසු කටයුත්ත. ලකුණු 6ක් ලබා ගත යුතුයි. එසේත් නැත්නම් එක ලකුණක් ලබා ගනිද්දී එල්ල කරන පන්දුව රැක ගැනීමට නොහැකිව 4 සීමාවට ඇදී ගිය ලකුණු 5යි. මෙන්න එම පන්දු එවීම සඳහා සනත් ජයසූරිය අසරුඩීන්ට පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යන්නේ ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් දෙසට. පන්දුව ලැබෙනවා. ලකුණු 2ක් පමණයි ලැබෙන්නේ. ජයග්‍රහණය කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ලකුණු 300ක් ලබනවා. ඉන්දිය කණ්ඩායම ඉතාමත්ම අගනා ඉනිමක් අසරුඩීන්ගේ නොදැවී ඔහු ක්‍රීඩා කරනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දුවර 50ක අවසන්දී ලකුණු 300ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ලකුණු 3කින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. අනගී කණ්ඩායම හැංගීම මේ අවස්ථාවේදී ඔබට දැක් ගන්නට පුළුවන් මේ රූපවාහිනී රූපරාමුවේ සියලුම ක්‍රීඩා ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත් වී තිබෙනවා. කලකින් ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව වුණට ලැබුණා. මේ මෑත භාගයේදී පැවති තරගය තරම් තරගයකින් නෙවෙයි අවසන් වූයේ. රොෂාන් මහනාම එම පන්දුව සමරුවක් හැටියට ඔහුගේ සාක්කුවේ දමාගෙන ඇදී යනවා. ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක්. සනත් ජයසූරිය වැළඳ ගන්නවා අසරුඩීන්ව. මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාකාරය දුලිප් මෙන්ඩිස් ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයා the former fast bowler from Sri Lanka, Graham Labroy. At first asked Sachin Tendulkar to come up and collect his check from Mr. D.S. De Silva. Sachin, if you could come up, please. Sachin, if you can. We're chasing a big total of 302, yet so near, but yet so far. I know, I think Azhar and Jadeja batted like champions, and I hope in the next match they bat the same way. And Sanat Jayasuriya, he continues to be a thorn in the flesh as far as the Indians are concerned. Not only with the bat today, but also with the ball in the end. Well, I think he's a great all-rounder, and he has proved his abilities, and I give credit to him. And what are the things you think you'll have to work on for the next game? Well, it's only the mental approach, because today we scored 298, and without having talent you cannot get these runs, so I think we have the ability. Well, good luck, Sachin, for the next game. Bad luck for today. Sachin Tendulkar, captain from India. Now ask Mr. Arjuna Ranatunga, the winning captain, to come up please and collect his check from Mr. Sushil Premjan. There's also a banner which will be given by Mr. Roy Dias, which has loads of autographs on that. Arjuna, if you can collect the banner as well. It's from all the Sri Lankan fans. It's after that world record partnership. All the well-wishers who've signed on that. Well, Arjuna, many congratulations, but you were given a scare. Yes, I thought after the start we had Jadeja and Asruddin batted brilliantly, and they put us on real pressure. Did you feel when the rain came down, it had the wicket to bind and the ball was coming onto the bat? Not really. I think what happened was the spinners couldn't grip it properly, and fielding was not really good. But we want to come back really well in the next game. Now 302, did you think that was a winning score, or you thought you should have got more? We thought we were about 25 runs short. 25 runs short. Good luck for the next game. Arjuna, well done today. Arjuna Ranatunga, the super optimist there. And now the man of the match award. I'd like to ask Mr. Graham Labroy, the adjudicator for the man of the match, to come up and let us know who his man of the match is. Thank you, Ravi. What a difficult job I got today. We had, I think all of us together here in the stadium would raise our hats off to players from both teams for displaying their outstanding talents throughout this day. To start off, we had Jayasuriya, which is explosive, 73. And then we had Marwan Athapathu scoring his first 100. And then came that record-breaking stand partnership between that man Azharuddin and Jadeja. My man of the match today would be
the player who scored a century and backed up by his outstanding fielding. It will be Ajay Jadeja. Well, Ajay Jadeja, the man of the match. Ajay, if you can come up please and collect your man of the match award from Mr. KB Ratnayaka. Ajay, if you can.